This is Art Television. Coming up, State of Business, sponsored by IWS Aviation. Hello there, welcome to State of Business. You're watching our television. I am Pamudha Katugampala. Stay tuned as to bring you the most up-to-date highlights of the day. And let's start news after having a brief look at today's top stories. PUCSL announces reprieve from power cuts during the festive season. And CPC restricts the dispensing of fuel into cans. And now news in detail. Public Utilities Commission Chairman Janaka Ratnayaka announced at a press conference today that there won't be any power interruptions during the festive season. The chairman further explained that with the aid of the monsoon rains and the effective management of power generation, the Commission hopes to avoid or reduce future interruptions. මේ දවස් 13 14 15 කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම විදුලි කප්පාදුවක් නැහැ. ඒක තමයි දැන් තියෙන තත්ත්වය. මම දැන් අපිට අවශ්‍ය තෙල් ප්‍රමාණය, වතුර ප්‍රමාණය, ඒ වගේම කෝල් ප්‍රමාණය, ඒ සියලු ප්‍රභවයන්ගෙන් ලැබෙන අපිට ලැබෙන මේ ප්‍රමාණය අනුව අපිට පුළුවන් විදුලි කප්පාදුවකින් තොරව ඒ දවස් කීපය ගත කරන්න. අපි බලාපොරොත්තු තියෙන 18න් පස්සෙත් දීර්ඝ කාලීන විදුලි කප්පාදුවට යන්නේ නැතුව මේ තත්ත්වය කළමනාකරණය කර ගැනීමට ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් එක දවසක් සම්පූර්ණ විදුලි දීලා මේ ඒතර අපිට වෙන්නේ අපිට තියෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන ඒක මේ නැති වෙන හින්දා අපි ඒක කළමනාකරණය කරගෙන අපිට මේ තත්ත්වය අන්තර්කාල මේ මෝසමෙන් ලැබෙන මේ හොඳම මේ මොන්සූන් එකෙන් ලැබෙන වැසි ප්‍රමාණය කළමනාකරණය කරගෙන එතෙක්කල් විදුලි කප්පාදු අවම කර ගැනීම තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔව් අපි බැලුවොත් එහෙම දැන් මේක තමයි chart එක. අපි මම කිව්වා දැන් මීට සුමානයකට කලින් දවස් 10ට කලින් තිබ්බේ අපිට 120ක ප්‍රමාණයක් තමයි ජල ධාරිතාවේ තිබ්බේ. ඒ තත්ත්වය වෙනස දැන් ඒක 135ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ඒකක මිලියන 367ක් නිපදවන්න. අපිට සාමාන්‍ය මේ වර්ෂ කාලයේදී දවසකට සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 15ක ඒකක නිපදවීමට අවශ්‍ය ජල ධාරිතාවක් ලැබෙනවා. දැන් මේක මේ වර්ෂාව සක්‍රිය වුණාම මේ තත්ත්වය වැඩි වෙලා මම දැන් ලබන සුමාන දෙක ඇතුළත විශේෂයෙන්ම මැයි මාසයේ වෙනකන් මැයි මාසයේ ලැබෙන වර්ෂාව අනුව අපිට පුළුවන් මේ තත්ත්වය වර්ධනය කරගෙන ඒ අනුව අපිට ජල ධාරිතාවෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට විදුලිය නිපදවන්න පුළුවන් නම් ඉදිරි ප්‍රභවයන් අපිව කළමනාකරණය කරගෙන මේ තත්ත්වය අපිට මේ ගොඩ එන්න පුළුවන්. Meanwhile, Ceylon Petroleum Corporation Chairman Sumit Vijayasinghe announced at the same press conference that the dispensing for fuel into cans will be restricted during the festive season. The chairman explained that this decision was taken to curb the illicit hoarding of fuel. The restriction only allows for the collection of fuel for legitimate agricultural purposes. අපි තීන්දුවක් ගත්තා මෙම ඉදිරියේ විශේෂයෙන්ම 13 12 13 14 දිනයන්හි කියන්නේ හෙට අනිද්දා ඊළඟ දවසේ විදුලි බලය කැපීමක් සිද්ධ නොවන නිසා අපි මූලික පියවරක් හැටියට ඉන්ධන කෑන් වලට ලබා දීම නතර කරන්න. ඒ අනුව හෙට දිනේ සිට ඉදිරි දින තුන තුල බූලි එහෙම නැත්නම් කෑන් වලට ඉන්ධන ලබා දීම නතර කරනවා. ඉන් පස්සේ අපි මේ කාලේ කොහොමුණත් අපි දන්නවා මේ කාලය කුෂිකාර්මික කටයුතු වල නීලා ඉන්නේ ගොවිමාතුන් විශාල පිරිසක් ඔවුන්ගේට කරදරයක් නොවන එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ගේ කුෂිකාර්මික කටයුතු වලට බාධාවක් නොවන ආකාරයෙන් මේ ලබා දීමට අපි ක්‍රමයක් සකස් කරා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න කුෂිකර්ම පරිශ්‍රණ නිලධාරී මහත්මයා ග්‍රාම සේවා නිලධාරී මහත්මයා මගින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ට්‍රැක්ටර් රථ එහෙම නැත්නම් කුෂිකර්මාන්ත කටයුතු වල භාවිතා කරන රථ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ඔවුන්ගේ එම කුෂි පරිශ්‍රණධාරීන් මගින් ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන් මගින් සහතික කළා ඒ ඇවිල්ලා අදාළ පෙරෝම් හලෙන් ලබා ගන්න කියලා. Office bearers of the All Ceylon Buddhist Congress suggest that the government should quickly find solutions to the prevailing unrest in the country caused by the poor management of the nation's economy.
The All Ceylon Buddhist Congress also questions how the government can remain silent on the proposal put forward by the Mahanayaka Theros of the 4 Buddhist chapters to dissolve the Cabinet of Ministers and to set up an interim government. මේ රටේ මහ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා යම්කිසි විසඳුමක් ඉදිරිපත් කරයි මේ කඩාගෙන වැඩිච්ච ආර්ථික සමාජයේ තත්ත්වයන් සඳහා කියලා. නමුත් අද වෙනකොටත් පක්ෂ වශයෙන් දෙකට බෙදිලා ඔවුන් එතන 225 දෙනෙක් ආරවුල් ඇති කරගෙන තියෙනවා. නමුත් අපිට මේ පාරේ තියෙන සටන් පාට සැබෑ ලෝකයේදී අපිට කියන්න බෑ 225ම එපා කියන කාරණාව. නමුත් මොකද ඒ අයට තමයි මූලික වශයෙන්ම මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙලා කරුණු කාරණා සකසමින් විසඳුම් සැකසීමට හැකියාව තියෙන ප්‍රබලම කණ්ඩායමක් විදිහට අපි සලකන්නේ. එහිදී අපේ මහානායක හාමුදුරුවන් වහන්සේලා මේ අතර ඉතිහාසයේ මෙතෙක් ඉදිරිපත් නොකරපු ආකාරයේ යෝජනා මාලාවක් රටට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. නමුත් කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් මේ වෙනකොට මේ යෝජනා මාලාව ගානකටවත් ගන්නෙ නැතුව ඔවුන්ගේ දේශපාලනික න්‍යාය පත්‍රයන් මත ක්‍රියාත්මක කිරීම රටේ අභාග්‍යයක් ලෙස අපි බෞද්ධ මහා සම්මේලනයේ විදිහටත් මෙතනට පැමිණලා තියෙන ජාතික සංවිධාන වලත් අදහස කියලා මම හිතනවා. Stay tuned for more news after the short break. Sponsored by News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With Us. Welcome back. Dr. Nandalal Veerasinghe vows to maintain a transparent, independent and credible central bank under his regime. The fresh governor of the central bank made this announcement during the Monetary Policy Review press conference held last week at the central bank headquarters. Other thing I want to share with you, my approach is I'll be very truthful and there's nothing to hide. We'll be very transparent and very independent as a central bank. And I strongly believe independent central bank is the only way that we can address this situation. And that I'm here to implement and very seriously implement the independent central bank and independent policy making, irrespective of there's no political interference in my regime. That I have made it very clear to the authorities, so that I have full support and blessing from all, including government, opposition political parties, and more than what is more important, from general public, the positive response that I have got since the announcements that I'm going to take it, and I have to live with, with that expectation. I have to live with that expectation. I have to work to maintain central bank credibility and the independence. That's very clear. Governor Veerasinghe elaborated the nature of the interest rate hike and how it would benefit individuals over corporations.
The governor raised his point while responding to a journalist question during the press conference. But now it is time to reallocate these resources and have much more income for people who incomes are lost as a result of this. And that will be a possible. I mean, this is what, if you look at the people who benefited from low interest rate in the last 2 years, if you look at all the corporates, publicly listed in one of my research, the key finding is that last 2 years, probably you listened to my earlier presentation before I came here. The point that I made there was that in 2020 and 21, with all this COVID, negative economic, all these things, all public listed non-financial financial corporations made the historically highest ever profits in those 2 years. What are the two sources of those two profits? One is the financial savings in terms of low and surplus interest, low interest rates. Second one is a low tax regime. And they save in both fronts. So basically, income distribution or income shifted from the taxpayers' money that people were paying taxes or funding that high income earners, and people who were saving, financing the savings on the interest expenditure of the corporates. So now it will reverse. It's time to repay that and give some benefits to people who lost their incomes and who at least need to support at this point of time, especially with this high inflation. Engaging further with journalists, Governor Veer Singh expressed his opinion on where central bank policy had faltered in the past. The governor in his response discussed the reasons for the nation's current predicament. In my view, the one mistake was that holding rupee at this rate for too long, and even after holding this, releasing it all of a sudden without addressing the root cause is even a bigger mistake. So if I would have done, I think I openly expressed this idea, and even IMF, even after I made this presentation, I expressed this idea, even IMF also confirmed that in this kind of situation, we need to address, we should have addressed the root cause of this pressure on the balance of payment first, before letting the rupee to float. For example, government should have tightened the fiscal policy, and we should have tightened the monetary policy further. We should have started negotiating a restructure, debt negotiation, and come to a certain conclusion. And some of the pricing formulas like petroleum or electricity prices should have been adjusted. Once we have done all this, and then if we floated or gradually relax allow flexibility in the exchange rate, we would not be in this position. Well, that's all we have for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Thanks for watching. Bye-bye. State of Business was sponsored by